Welcome back from Mentor English. And today, myself, motivational speaker, leadership business coach, master trainer, language trainer, vlogger, novelist, Professor M. Raza. Today, the topic is English PTB, Punjab textbook, board English, class 7th, unit number 5, and the topic is smog. So, learning outcomes are: after completing the unit, students will be able to predict content of a piece of text using prior knowledge and contextual clues, ask and answer questions of personal relevance, information, and variety of communicative purposes, ask and answer simple and higher order questions to guide or assess reading, guess the meaning of the words and phrases in the text, compare with the dictionary meanings to understand the contextual meanings. Number 5, identify and use personal pronouns, for example he, she, they, her, his, him, their, and them. Identify, apply and use apostrophe with nouns in reading and writing. Correctly use frequently confused words to, there, and they are. Write multiple paragraph on a single topic. Smog. Pre-reading strategies. What do you think? Mainly by looking at the above picture. Now we are going to start it particularly. Before let me just give you a student. Assalamu alaikum sir and good morning. Teacher, wa alaikum assalam, good morning. Today I will not teach you a lesson from the book. Rather, I don't agree the statement. It would be, or it must be, today we are going to learn something new and beyond the lesson, or we can say a very special lesson from the book. Rather, we will talk on another important issue. Students, which issue, sir? Teacher, the issue of smog. Student, sir, is it the only issue we face as regards the environment? Teacher, no, the present day world is facing a lot of environmental problems. These include deforestation, overpopulation, water pollution, climate change, global warming, ozone layer depletion, and air pollution. Issues are many, but today I will talk to you about the smog covering our cities. While reading, what is the ozone layer? Ozone layer is a layer which protect us from harm rays which came from sun directly to the earth. So before going to the further, we need some important information, but let me just repeat it, and then we will discuss it in particular Urdu, inshallah. Students, sir, what does smog means? Teacher, smog is a special type of air pollution. It was first described over 5 decades ago, a mixture of smoke and fog. Hence the name smog. It is mainly a product of burning a large amount of high sulfur coal and vapors and smoke emitting from automobiles. Student, does smog exist in Pakistan, sir? Teacher, Pakistan is a country where air pollution is getting worse with each passing year. Every winter, cities in upper and central parts of Pakistan wear a blanket of fog. The pollutants from the surface add to the fog and thicken
it to create the smog as we see it. Student: Sir, is the problem really intense? Teacher: The problem has intensified during the past few decades due to rapid and sustained industrialization and the addition of thousands of vehicles during December and January. Smog slow down everything, and on some occasions brought life to a standstill. There is a cutting due to I usually ask my resourcee or a person who is sending resources to me. I request many times that kindly don't cut any part of the page, or there must be page number. So anyhow, I hope that it will be covered by students. Sir, which province of Pakistan faces smog? Also state its impact on us. Teacher: Punjab is the most affected out of all provinces. One can calculate the negative. So here the page number 42 is ending. So we are going to discuss now all this in Urdu. Smog 5 यूनिट नंबर 5 लर्निंग आउटकम्स क्या हैं जी? इस यूनिट को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे प्रिडिक्ट द कंटेंट, पेशीन गोई कर सकें उस जो है वो टेक्स्ट की ऑफ अ पीस की ऑफ टेक्स्ट यूजिंग प्रायर नॉलेज को एंड कंटेक्चुअल क्लूज़, और कंटेक्चुअल क्लूज़ को आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस, और इसी तरह जो है ना पूछ सकें या सवालात कर सकें, क्वेश्चंस या सवालों के जवाब दे सकें और पर्सनल रेलिवेंस ज़ाती नोयत के इंफॉर्मेशन इतलात के एंड वैरायटी ऑफ कम्युनिकेटिव पर्पसेस और तबादला ख़याल के बारे में दी गई मालूमात के हवाले से। आस्क एंड आंसर सिंपल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस टू गाइड और असेस रीडिंग। आस्क एंड आंसर सिंपल एंड हायर ऑर्डर, इसी तरह जो है ना वो बयान कर सकें सिंपल एंड हायर ऑर्डर क्वेश्चंस, यानी अल्फ़ा बाई तरतीब के एतबार से जो ज़ीरो से हीरो की तरफ या जो है ना अदना से अल्लाह की तरफ भेजे जाने वाले या बयान किए जाने वाले तमाम क्वेश्चंस को टू गाइड और असेस रीडिंग जो है वो या तो रहनुमाई के लिए या रीडिंग को पहचानने के लिए। गेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द टेक्स्ट, इसी तरह वो पहचान कर सकें जो अल्फाज जुमलों के अंदर और मतन के अंदर मौजूद हैं। कंपेयर विद द डिक्शनरी मीनिंग्स, इसी तरह डिक्शनरी और उसके मीनिंग्स को जो है ना वो डिस्कस कर सकें टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, और उसके अंदर मौजूद जो अल्फाज हैं उनको तलाश कर सकें, आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें एंड यूज़ पर्सनल प्रोनाउन, और इसी तरह जो पर्सनल प्रोनाउन है ज़ाती इस्मुल फ़ाइल है ही शी दे हर हिज हिम देयर देम, ये सारे मिसाल के अंदर आगे दिए हुए हैं, उनकी शनाख्त कर सकें, उनकी पहचान कर सकें, आइडेंटिफाई शनाख्त कर सकें, अप्लाई एंड यूज़ अपॉस्ट्रॉफी विद नाउन, नाउन के साथ इन रीडिंग एंड राइटिंग, लिखते हुए और राइटिंग रीडिंग जो है वो बोलते हुए एंड राइटिंग लिखते हुए, करेक्टली यूज़, अच्छे अंदाज से जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज़ वर्ड्स जो अल्फाज आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो मेल तो खाते हों बोलने के अतबार से, लेकिन उनके मानी मुख्तलिफ हों, जैसे टू की तरफ टू भी और टू दो। पहला टू जो है वो बेसिकली है प्रपोजिशन है, दूसरा टू भी प्रपोजिशन है लेकिन उसके साथ साथ इटसेल्फ एक मीनिंग भी रखता है, और तीसरा टू जो है TWO2 वो डिजिट है या डिजिट जो टू है उसकी अंग्रेज़ी फॉर्म है। देयर, इसी तरह वहाँ, देयर उनका, दे आर वो सारे। राइट मल्टीपल पैराग्राफ्स, इसी तरह जो है ना वो मल्टीपल पैराग्राफ्स लिख सकें ऑन अ सिंगल टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक के ऊपर। स्मोग प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज़, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, मेनली
بائی لکنگ دیکھتے ہوئے ایٹ ابو پکچر اوپر والی تصویر کے اوپر. اے ٹیچر انٹرز دا کلاس. کلاس کے اندر جو وہ ٹیچر داخل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ بچے کہتے ہیں السلام علیکم سر اینڈ گڈ مارننگ. سر آپ پر سلامتی ہو اور آپ کو صبح بخیر. ٹیچر وعلیکم السلام, آپ پر بھی سلامتی ہو, گڈ مارننگ, آپ کو بھی صبح بخیر. ٹوڈے آج آئی ول ناٹ ٹیچ یو اے لیسن. مجھے اس جملے سے اختلاف ہے, میں نے انگلش میں بھی بتایا کہ میں اس کی جگہ پہ جو ہے نا وہ اگر میں یہ جملہ بولوں گا تو میں یہ جملہ بولوں گا کہ آج میں آپ کو کچھ خاص پڑھانے جا رہا ہوں, آج میں آپ کو کوئی خاص سبق پڑھانے جا رہا ہوں جو آپ کو کتابوں میں کم ہی ملے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے فرام دا بک, کتاب سے, ریدر بلکہ وی ول ٹاک آن اندر امپورٹنٹ ایشو, بلکہ ہم ایک اور بہت اہم ایشو کے اوپر جو ہے وہ آج بات کریں گے. اسٹوڈنٹس بچے وچ ایشو سر, کس ایشو کے بارے میں. ٹیچر دا ایشو آف اسموگ کے بارے میں. اسٹوڈنٹ سر از اٹ دا اونلی ایشو وی فیس ریگارڈز دا انوائرمنٹ. کیا یہ صرف ایک ہی مسئلہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں یا بیان, یہ ایک ہی مسئلہ ہے جس کو ہم جان رہے ہیں اپنے مسائل کے طور پہ یا ماحولیاتی مسائل کے طور پہ. تو آج کے ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ پورا ہوا, تو اس کو ہم جو ہے نا وہ یہاں پر ہی کلوز کر رہے ہیں. تو آج ہم نے پیج نمبر جو ہے وہ ہمارا آئی تھنک سو یہ بن جائے گا 41 اور 42 کا کچھ حصہ پڑا ہے, اور 42 میں اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے مکمل کر دوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور اس کے علاوہ اردو کی جو ہے وہ خدمات کے لیے ہمارا چینل ہے مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا یا مینٹور اردو, اور اسلامیات اور دینیات کی جو ہے نا وہ خدمات کے لیے, کلاسیکل اسلامک سائنسز, لاجک اور فلاسفی کی خدمات کے لیے جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام. سبسکرائب کرنا, بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے, تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور. Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.